جمال و حسن کمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے جمال و حسن قرآن نور جانے ہے مسلمان ہے نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں فکر کر دیکھا بھلا کیوں نہ ہو یکتا کلام پاک رہنما ہے بھلا کیوں نہ ہو یکتا کلام پاک رہنما ہے بہار جاوداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں نہ وہ خوبی چمن میں ہے نہ سا کوئی بوستان ہے نہ وہ خوبی چمن میں ہے نہ سا کوئی بوستان ہے یہ
کرتے ہو باز آؤ اگر کچھ خوف یزدہ ہے خطا کرتے ہو باز آؤ اگر کچھ خوف یزدہ ہے خدا سے غیر کو ہمداں بنانا سخت کفر ہے خدا سے کچھ ڈرو یارو یہ کیسا کسب ہوتا ہے خدا سے کچھ ڈرو یارو یہ کیسا کسب ہوتا ہے جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تجوید القرآن کلاس کے سلسلے کی 22ویں کلاس کے لیے خاکسار حافظ مبارک احمد اور شمائل احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب سابق پروگرام کے پہلے حصے میں تلاوت قرآن کریم پیش کی جائے گی اور اس کے بعد اس میں ممکنہ غلطیوں کی طرف توجہ دلائی جائے گی، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں انشاءاللہ تعالی ہم تلاوتیں سنیں گے اور ان میں ہونے والی غلطیوں کی نشاندہی کریں گے۔ تو آئیے آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34، 35 اور 36 کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات إني أعلم غيب السماوات والأرض
وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. تو ناظرین، یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں جو ممکنہ غلطیاں ہو سکتی ہیں یا جو سننے میں آتی ہیں، ان کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلے قال یا آدم انبئوہم، تو یہ جو بیئوہم یہ غلط ہے، یعنی یہ اس آیت میں تبدیلی پیدا کر دی جاتی ہے، او اس میں نہیں ہے. تو اس کے بعد بی ہے، تو بی کے بعد آپ دیکھیں کہ حمزہ ہے اوپر، اور حمزہ کے اوپر جو ہے وہ جزم ہے، تو اس کی شکل بنتی ہے بی. تو بی جو ہے اس کو تھوڑا سا جیک دینا ہے، تھوڑا سا ہلا کے پڑھنا ہے. جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے کہ قرآن کریم میں جہاں پر بھی حمزہ یا الف کے اوپر جزم آ جائے تو اس کو تھوڑا سا ہلا کے پڑھتے ہیں. تو بی ہم ہے، بی او ہم نہیں ہے. تو پہلی تو یہ ہے، یہ غلطی ہے بہت بڑی. دوسرا فلما انباہم، تو اس کو انباہم پڑھا جاتا ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ با جو ہے، با کے بعد الف ہے تو شاید وہ حروف مدہ ہے، لیکن یہ حروف مدہ نہیں ہے، کیونکہ با کے بعد الف ہے اور الف کے اوپر بھی فتحہ ہے، تو اس کو لمبا نہیں کرنا. اس کی بنے گی شکل انباہم. تو پھر قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو یہ والارض جو ہے یہاں رک جاتے ہیں اور اس کے بعد وَأَعْلَمُ. تو میں نے بتایا تھا کہ لا کی وجہ سے آپ اس کو پڑھیں گے غیب السماوات والارض وَأَعْلَمُ. تو اعلم یا تو پڑھا جائے، اس کے بعد وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، یا اگر وَأَعْلَمُ مَا تو ما کے اوپر رک جائے پھر وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، لیکن والارض اس پر رکنا نہیں ہے. وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So as has just been recited, we will be going over the next three verses of Surah Baqarah, which are 34, 35 and 36. And the verses have already been recited, so we're now going to go over the common mistakes that can be made in those verses. So firstly, in these verses at the beginning especially, there is a mistake that appears, which is we have bi'uhum, but the mistake is bi'uhum.
And that is very important to note because the hamza which appears has got a jazm on top of it, not a dhamma, which means that we will not be giving hamza its own sound of oo, but it will just have the jazm on top of it, which it does. So we're going to join the b and the hamza to make a bi. So the main point here is that you have to have that little jitter in your voice to make sure that if it was an alif or a hamza, it doesn't matter. They both have the same sound, which is bi, and then we have hum after that. So the mistake made here is again putting something on top of the hamza which is not there. Then we move on and we see that we have falamma ba'ahum. Now ba'a, they both have to have the same length because there is no huruf madda there, and they both have a fatha. So like I said, in my previous lesson as well, that whenever you have any letter with kasra, fatha or dhamma, they always have the same length, regardless of what letter it is, unless there is something else there which requires you to prolong it. In this case, the ba is followed by an a, so there is no need to prolong anything. I think the reason that people do prolong the ba and saying ba'ahum instead of ba'ahum is because they believe that there is a ba followed by an alif, which means you automatically prolong it. That's not how it works. It would only be this case if the alif did not have a fatha. If it did not have anything on top or below it, then you would say ba-hum. Then there won't be any a at all. Then we move on and we see that there's a lot of our old rules that we've already seen, like huruf al-lin and huruf al-madda and so on and so forth. But when we come to wal arz, because there's a la there, what we decide to do is we have to carry on reading and not stop there. So it would be wal arzi wa alamu ma, and you can stop there. And once you stop there, then you carry on from wa alamu ma, and you carry on from there. So again, these small letters that we've been going over, you'll see more and more of them as we go along. But remember what each of them means, and if you have forgotten, then you can always check out our previous lesson on this topic. And then as we move on to the end, most of these are correct. But again, watch out for the ikhfas which do appear. तो नाज़रीन अगली आयत की तरफ चलते हैं. वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू. अब ये देखें, इस सारी पूरी आयत में हरूफ मद्दा जो है उनका ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है. इल्ला इब्लीस, ये हरकत जो उसके ऊपर है तो की, तो यहाँ पर आप रुकेंगे. अबा वस्तकबरा वकाना, तो ये जो वस्तकबरा है यहाँ पर आपने रुकना नहीं है, इसको क्रॉस कर जाना है. तो ये भी हो सकता है, वैसे तो छोटी जगह है, कि अबा वस्तकबरा वकान, यहाँ पर रुक जाए तो फिर वकाना मिनल काफिरीन. तो नॉर्मली इसमें मुझे कोई ऐसी जगह नजर नहीं आई कि जिसकी तरफ आपको तवज्जो दिलाई जाए, यानी गलती की जरूरत है. So in the next verse, verse 35, we come along the same small letters again, and they have similar rules. This time we come to illa iblis, and even though there is a fatha on top of the scene, we have to do iblis and stop right there. And then we carry on with aba wastak. Now over here we have bara, and because of the smaller letters here, the rules that we've learnt, you shouldn't stop here. You should carry on reading. Okay, so you can if you do decide that your breath is not long enough, what you can do is aba wastakbara wakan and stop there, and then start from wakana and carry on from there. But the main thing to note here is that you already got time to stop at iblis, so that's the time when you can gain your breath back and then carry on from aba wastakbara and from there. So there should be no particular reason for you to want to stop there anyway, because of the way it's written. But it's just important to note that where to stop and where not to stop. And if you say wastakbara and then you take a breath, that's also incorrect. So even though you didn't say wastakbar, which is incorrect, stopping there at wastakbara is also incorrect. The whole point is for you to carry on reading it in one breath. So wastakbara wakan, and so on and so forth. And that's one of the rules that's here. And other than that, this verse is normally correct. तो अगली आयत की तरफ चलते हैं नाजरीन, जो कि आज के सबक की आखिरी आयत है. और इस आयत में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर गलतियाँ जो हैं वो हरूफ मद्दा की
के लिए होती हैं, तो उनका मैं आपको इसकी तरफ तवज्जो दिलाऊंगा। तो गौर से सुनिएगा, मैक्सिमम लोग जो है वो इसमें गलती करते हैं। वकुलना या आदमुस्कुन, तो इसे गलती से पढ़ा जाता है या आदमुस्कुन, तो या के बाद आ जो है उसको भी प्रोनाउंस करना है। पहला ये है। दूसरा ये जो तवज्जो दिलानी थी मैंने, मुस्कुन, ये नून जो है ये इजहार है, इसको आपने वाज़े पढ़ना है। फिर अंता, यहाँ पर इख्फा आ गया है, तो इसको असल चीज मैनेज करना है, बैलेंस। जैसे मैंने पहले भी तवज्जो दिलाई थी कि ये जो तजवीद है इसका मतलब ही तवाजुन है, यानी इस पूरे कुरान करीम में हरूफ का तवाजुन जो है उसको बरकरार आपने रखना है। वज़ाउ जुगल जन्नत वकुला, ये है पहली जगह। मिन हा, अब मिन जो है ये हरूफे इजहार है। मिन हा रगदन, फिर इजहार है। हाइसु रगदन, इसलिए इजहार है कि आगे हाई है, हा है, तो इजहार के लिए पहले भी बताया था 6 हरूफ है, हमजा हा, आइन हा, गैन खा। तो शितुमा वला, अब देखिए ये तमाम हरूफ मद्दा है। शितुमा वला तकराबा, तो यहां पर एक गलती होती है, तो वला तकराबा हाज़िहि शजरता, तकराबा, तो तकराबा को बा को छोटा कर दिया जाता है, तकराबा प्रोलॉन्ग करना है। हाज़िहि शजरता, यहां तक ठीक होता है, फिर आगे गलती होती है। फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन, फतकूना, ना को लंबा करना है। फतकूना, दोनों हरूफ मद्दा है, कू और ना। फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन, तो ये जब आप पढ़ रहे होते हैं कुरान करीम रवानी में, तो ये गलतियां सरजद हो सकती हैं। So as we proceed to the final verse of today's lesson, this verse in particular has got a kind of dichotomy between two main aspects, the main rules that we've been going through, and keeping the balance of those is very important. The first one is huruf madda. You can see in this verse there is it's abundant with it. There's so many parts where there are huruf madda, which means that there's also so many mistakes that can be made. Because the more of there is of something, not being able to keep the balance makes you sometimes accidentally prolong things that don't need to be prolonged. But in this case, there's a lot of shortening of things which need to be prolonged. So at the start we have Wakulna ya adamus. Has to be prolonged. Over here we have na, ya and a. All of these three must be prolonged because all of these require haruf madda or have a standing fatha, which means all of them have to be prolonged. The mistake that is made is not prolonging the a. So what it sounds like is Wakulna ya adamus. Adamus, and again here what you've done is you've ignored the fact that there is a standing fatha, which means you've read it incorrectly. As we move on, you can actually see there's quite a bit of izhar here as well, and over here you can practice again. So like we did last week, you picked your letters which come after noon, and if it was ikhfa then you learned those. Today we have izhar as well. There's only a few letters in that one, but we should already remember those. So we have muskun, so that's izhar because it's followed by an alif. Alright, but after that we have ta, and over here the noon is followed by a ta, which means that it has to be ikhfa. And again, the most important part here is keeping the balance. Okay, so if you remember which letters go where and after which noon sakin you have to do ikhfa or izhar, then over here you'll be able to keep the balance. And this is a very good ayat to practice that, especially because over here if you learn that okay there is a ta, which means after noon sakin if there is a ta then I have to do ikhfa. So that's a letter you've learned today, you learned another letter last week, and if you keep on doing this, then you learn all the letters, inshallah. Then we move on and we come to Jannata Wakula, and again we have Min, Ha, Izhar again, Ragadan again, we have Izhar because they're followed by a Ha, and then we move on to afterwards there's a lot of Haruf Madda which actually appears. We have Shi'tuma, then we have Wala,
we have takraba, and all these r's make you kind of forget sometimes what to prolong and what not to prolong. In this case, we have takraba, the ba has to be prolonged as well. But the mistake made here is takraba, and then you carry on reading as though there was no huruf madda, but there is. And then we come to fatakuna, na again has to be prolonged. But the mistake made here is because you're already prolonging so many things, you assume that, there are some letters which don't need to be prolonged anymore, and that's where the mistakes arise. So na has to also be prolonged. And then we have minaz zalimin, and meen is almost always prolonged. You see it many times in the Quran. So again, watch out where there is huruf madda as well as standing fathas, signs of madda. All of these things are very important to look out for. And if none of them are there, then you just read the letters in the same length, quite short. So that was the last verse. And now we'll move on to the tilawat that you have sent. So carry on with us. تو ناظرین آئیے آج کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو کہ تلاوتوں کا ہے. تو سب سے پہلے مکرم عامر محمود کہلو صاحب تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. جی ماشاءاللہ، بہت اچھی کوشش ہے اور بہت لگتا ہے کہ آپ نے پریکٹس کی ہے اس پر. لیکن ایک دو چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف آپ کی توجہ جو ہے وہ دلانی ضروری ہے. پہلی تو یہ ہے کہ جیسے ابھی میں نے سبق میں ذکر کیا تھا انبئہم، اب آپ اس میں نوٹ کریں کہ جو ہے اس کو میں نے تھوڑا سا پرولونگ کیا ہے، اس میں جھٹکا نہیں دینا. لیکن بئہم آپ نے پہلے میں بھی جو ہے اس کے اندر بھی اس کو تھوڑا سا جھٹکا دیا ہے، اور وہاں دینا چاہیے تھا، وہ درست ہے. فلما انبأہم جو انبأہم ہے اس میں بھی میں نے محسوس کیا کہ تھوڑا سا جھٹکا دیا گیا. آپ نے اس کو پرولونگ کرنا ہے اور سافٹلی پڑھنا ہے. انبئہم، پھر فلما انبأہم. اب یہ دیکھیں کہ اس کو تھوڑا سا پرولونگ کیا، نہ کہ اس کو جھٹکا دینا ہے. اور وَأَعْلَمُ سافٹلی آپ نے آئین کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، جھٹکا نہیں دینا. توب دونا یہاں قلقلہ. تو مجموعی طور پر آپ کی تلاوت بہت اچھی ہے، بہت اچھی مطلب کوشش ہے. تو اس کو آپ جاری رکھیں اور آئندہ بھی کوشش کریں کہ یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ دور ہو جائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر سب ٹھیک ہو جائے. So thank you for sending in your tilawat. It was really, really good. We really appreciate that everybody is trying to, slow down their tempo. Again, when you slow down your tempo, a lot of mistakes can be avoided, and we realize this with your tilawat as well. So thank you very much for that. There were a few mistakes which were made, but they weren't, major mistakes, but they were mistakes that would need to be addressed. So the first one is when we had bit-hum. The mistake made here is you kind of put that jitter of the hamza in all three jazms. So you said bit-hum, so you kind of did the same thing for all of them, whereas it would have been better if you were to prolong the memes. So bit-hum, and over here what you've done is you've not put the same properties of the hamza into the memes. So that's just a small thing to watch out for. Tubaduna, tuba, now we know ba is one of the qalqala letters, so just making sure that we do have that little waviness of it, a bit of staggering. And then just a couple of other things that ikhfa, there was one point, but again, like I said, if you remember that the letter ta, that requires you to do ikhfa, then again, you're one step closer to perfection. So just watch out on that. So, but I'd say overall, you read quite well.
And if you just focus on these few things, then inshallah next time you'll do even better. So jazakallah for sending your tilawat, and I hope you carry on to practice. جی تو ناظرین آج کی ہم دوسری تلاوت سنتے ہیں جو کہ مکرم آریان عامر کانو صاحب ہیں. تو آئیے تلاوت سنتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. جی ماشاء اللہ از امیزنگ. یہ بچے نے جو تلاوت کی ہے اس تلاوت کو سن کر اب مجھے یقین جو ہے میرا وہ اور بھی مضبوط ہوتا جا رہا ہے. میں مطلب کہ آج بہت خوش ہو رہا ہوں یہ تلاوت سن کے کہ اس بچے نے بہت اچھی جو ہے نا وہ کوشش ہے ان کی. تو اللہ تعالیٰ ان کی تلاوت میں بہت بہت برکت ڈالے اور میری گزارش ہوگی کہ جاری رکھیں اور ہمیشہ ہمیں اپنی تلاوت بھجواتے رہیں. وَإِذْ قُلْنَا بالکل ٹھیک تھا. لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا یہاں پر انہوں نے حروف مدہ کا خیال رکھا ہے. لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ. بس یہاں پر وَاسْتَكْبَرَ پہ رکنا نہیں چاہیے بلکہ ابا جیسے میں نے ذکر کیا تھا اپنے لیکچر میں. تو باقی ماشاءاللہ ویری گڈ ماشاءاللہ. So thank you again for sending in your tilawat. Now alhamdulillah, that was absolutely amazing, really good, amazing to listen to. You took care of everything that we've been teaching, which is alhamdulillah, almost perfect. You prolonged when you had to, you shortened when you had to, and you read at a very good pace. The pace was, I would say, astounding, because not only were we able to listen to every single letter clearly, but you didn't take too long, so it wasn't as though you were prolonging letters accidentally, but you also weren't going too fast. So I think the speed at which you were reading was immaculate. It was absolutely amazing. Just one little part that we did like to mention, and this was, I think, only caused by you reading at your pace, but at the wastakbara, so wastakbara was correct, but because you stopped over there, it defeated the point of saying wastakbara, right? So as we mentioned in our lesson today, if you would have said wastakbara and then you carried on reading and then you decided to go back to it, that would have been fine, but because you stopped at wastakbara, that made it quite incorrect. But other than that, alhamdulillah, very happy to hear that, especially our young members of the Jamaat are, taking into account the lessons and also just using that knowledge. And alhamdulillah, this is very good. So keep up the good work. جی تو ناظرین آج کی ہم آخری تلاوت سنتے ہیں جو کہ مکرم رانا نصیر احمد صاحب. آئیے سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. جی ماشاءاللہ رانا صاحب نے تو میری یہ پرسیپشن جو ہے اس کو غلط ثابت کر دیا ہے. میں یہ سمجھتا تھا کہ جو ہمارے میں اب انصار ہو چکے ہیں وہ ان کی جو اس قسم کی جو پرانی غلطیاں ان کو دور نہیں کیا جا سکتا، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے یہ چیز غلط ثابت کر دی ہے اور بہت اچھی تلاوت کی ہے. انہوں نے بہت اچھی کوشش، مطلب اس میں انہوں نے اپنا جو ایفرٹ ڈالی ہے وہ کمال ہے. ایک دو چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ جیسے انتا یہاں پر اخفا تھا وہ، اور اس کے بعد کنتم یہ بھی اخفا ہے
ये दोनों जगहों पर इख्फा जो है उसकी कमी है। अदरवाइज माशाल्लाह अब देखें, मेरे ख्याल में मेरी जो ग़िज़ा है वो यही है कि आप लोगों का अच्छा पढ़ना, जो आप मुझे फीडबैक देते हैं, मेरे लिए ये काफ़ी होता है। और आज मतलब मेरी खुशी की इंतहा है कि माशाल्लाह जो मैं चीज़ चाह रहा हूँ वो अब होना शुरू हो गई है। तो अल्लाह ताला इसमें मज़ीद भी बरकत डाले। So thank you very much for sending in your tilawat. This was really good as well, and I've noticed this, that today's tilawat, all of them, they took care of that tempo really well. So we really appreciate that you're trying your best to follow the guidance that we've been giving you, and we'll continue to appreciate it, because if we are trying to teach you, then if you're paying attention to it and you're learning from it and you're showing us that you're learning from it, then we couldn't be happier. So I think the tilawat was really good. Good pace, pronunciation of a lot of the words was almost perfect. There's just one thing we have to watch out for, and that's ikhfa. And again, you probably noticed that we say this almost every single lesson now, that watch out for the ikhfa. But now that you've done this, you can see that because there was a ta after the noon sakin, you know that ta is now one of those letters that you have to remember for ikhfa. And if you remember that today, then for next time, for the next lesson, if somebody else is reading the tilawat, then you notice that there is a ta, then you should know that, oh, yes, I learned this, it was supposed to be ikhfa here. And I would recommend this to everybody else as well who's already sending a tilawat, because obviously you don't get to send it every week. Try to read along with us and try to see if you can guess where the ikhfa or the izhar is, and obviously if you get it correct, then that's where you can practice as well, because there's too many people who are watching this who can't send their tilawat obviously every single week because of the timing. But again, if you keep on practicing on your own as well, I think everybody will improve greatly. जी, तो नाज़रीन, आज की क्लास का वक्त अब ख़त्म हो रहा है। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो आप इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं और उसको बड़े गौर से इस तिलावत को सुनते हैं, इस प्रोग्राम को सुनते हैं। तो आखिर में मैं दोबारा आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। खादसार हाफिज़ मुबारक अहमद और शुमाइल अहमद को इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो है वो 4 आयात जो हैं वो तिलावत की जाएंगी। 37, 38, 39 और 40 सूरह बकरा की आयात नंबर 37, 38, 39 और 40। So Jazakallah for joining us in today's lesson. We really appreciate everybody who's been trying their best to improve themselves as well, rather than just sending in with the love for the sake of it. So we really appreciate everybody who's trying their best. We like to see your efforts as always. So this will be the end of today's lesson, but inshallah next week we will be going over verses 37, 38, 39 and 40 of Surah Al-Baqarah. So these are the next 4 verses from where we stopped today, and inshallah we'll see you next week. So allow us to get back to what we were doing, and you can get back to what you were doing. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.